Tarumbeta italia katika anga. Like this. That is how the trumpet will sound. Ekonene. So headlines za leo asubuhi zote ni juu ya ODM. So the Daily Nation wako na it's Odinga versus Oginga. Alafu wameseti picha ya Winnie Odinga, alafu picha ya ubuda mwingine anaitwa Oburu Odinga. Alafu wakaquote Winnie alisema Baba died just the other day, but they are in a hurry to get some things done. Not everyone believed in Baba. Some were only using him. Hiyo sasa ni Winnie. Alafu on the other side Oburu alikuwa sema those who wish to live should do so on their own. Our focus is on strengthening the party. So hiyo ni headline ya The Nation. What about The Standard? The Standard ilikuwa ni ODM rift explodes. Alafu ikakuwa ni Winnie Odinga has stormed back into ODM politics with a show of force that has rattled the party's new power center, commanding a mammoth Kamkunji crowd reminiscent of her late father's rallies. The EALA MP warned party bosses against unilateral decisions and demanded a national delegates conference before any 2027 realignments. Her intervention sharply contrasts with the smaller rival meetings led by party leader Oburu Odinga that is, and exposes widening cracks as ODM weighs coalition talks with President Ruto's UDA. From Kibra to Kakamega, the party Raila built is now openly divided between unity calls, rebellion threats, and a high-stakes fight for its soul. So yes, hii rally ya Kibich ilikuwa very interesting, and but I come to other reactions that happened after that. But kwa hii rally ya Kibich, kuna vile, Winnie alikuwa zile za iko nane, like kaende, and I don't blame her. So your politics, also power is not given. It's taken. Alafu ye tu ndio the closest heir to the throne. As much as ye ni dem na kuna watu wengi wanakuaga na hizo visa ni dem hawezi. Ye ndio I think budaki alikuwa na feel kama alikuwa na that bone of politics ndani yake. And that's the reason why the dad used to keep her close. So wacha tumsikize. Winnie akionekana kuwarushia makombora walioonya kuhusu mkutano eneo hilo. Sikia kuna watu wengine walisema hatuwezi kuja hapa. Hao ni akina nani? Waeleze nimerudi nyumbani, nimefika kwa bedroom na hata saizi natoa viatu. Damn, okay. Hapo nimerudi nyumbani, nimefika kwa bedroom na sasa natoa. Yana jenge kwa mimi ni different. So kama watch iko nini long enough, baki umecomment. Ngekoma off ningesema sasa natoa nini? Okay, najua ni asubuhi. Okay, acha tuendelee. Okay. Kambatana na nduguye Junior Odinga, Winnie alipuzilia mbali wito wa kutaka baadhi ya wanachama kuondoka kwenye chama hicho kutokana na msimamo wao kuhusu ushirikiano wa ODM na UDA. Hakuna siku baba aliwahi anybody atoke kwenye hii chama. So kicheki part ya hakuna siku baba alisema watu watoke kwa hii chama. Alafu you go back to the statement ile Oburu alikuwa quoted na The Nation. Na chiki akisema those who want to live can live. So chiki Winnie anasema ile side nyingine iko zizi watu wafai ku live. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye chama? Winnie akiashiria kile anasema ni kukikomboa chama hicho na wale aliowataja kuwa washirika wake. Hauwezi copy paste baba. Huwezi copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Atunabadilisha na huyu ati sasa tuko na baba. No, haiwezi kuwa hivyo. So sisi kama watu wa ODM lazima tuongee na watu wetu. Lazima tuongee na mavijana, tuongee na wamama, pia wazee tutaongea nao. So hapa ni interesting because another thing that has been happening in ODM, of course kumekuwa na the so-called faction ya kama Sifuna amekuwa anti this whole broad-based thing for very long. Even when Raila was alive, you could see like how much Sifuna hated this whole arrangement. Alafu of course kumekuwa na Babu on the other side, and it's interesting because ukijuaga like my views on Babu, especially kikam to
hound dog ya Babu stataja huwa inakuwaga like I expect maybe Udem anaweza kuwa na hold the same sentiments, and I'm surprised that inakuonyesha vile usemaga either politicians are able to compartmentalize things ama nile story ya no permanent enemies, just permanent interests. Because okay, tuendelee. Winnie pia akiahidi kivumbi kwenye mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa ODM. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini ati. Hiyo ni kikosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kikosa adabu. Tulieni bana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Awali, mbunge huyo na nduguye Junior walihudhuria ibada katika kanisa la ACK Holy Trinity iliyoko eneo bunge hilo. Mbunge huyo wa EALA amesema kwamba mbali na jijini Nairobi atazuru maeneo mengine nchini ili kupata maoni kutoka kwa wanachama wa ODM. Yeah, so ilikuwa hii rally ya kina nani ilikuwa it was so energetic that even like one of the people that ended up speaking was Octopizzo, because ilikuwa very youthful. Then ile side ya wale mabuda you can see kuna that level of unajua like watu wamechoka kiasi, but I was impressed by Octo is anazongea kama politician, because you've heard me say this about a lot of people. Kuna a lot of people who don't know how to play this politics game, and this politics game, it means you have to stand in front of a crowd, and I was actually impressed na Octo. Acha tumsikize. Kwanza vijana, mnaona Mheshimiwa Winnie na Mheshimiwa Junior wako hapa hivi, ando vijana wa hiyo chama. Hakuna venye saa hii unaweza niambia, kwanza first nataka ni tumepole zangu kwao, bado wanaomboleza hadi saa hii. Alafu tena kuna mabuda wanawavuruga kwa chama ya mzae wao. Ni kama msa kuje kwenyu, mtu akuje kwenyu, buda wako amedai na anataka kunyang'anya shamba. Inawezekana? Unajua lazima ujue kurally crowd, because unajua crowd kama hii like their love for Raila iko very high. So wakisikia watu wa Raila wanavurugwa, unajikibili wako inawezekana? Yo si hata majirani wanajua huyu ndio mtoto wa huyu msee. Mbona wanyang'anywe shamba na tuko hapa hivi? Nyinyi mtakubali Winnie wanyang'anywe shamba? Sisi hatutakubali. Hiyo ni number 1. Number 2. Hapa hivi, sasa nimekuja hii mtaa mara 3. Hata last time nilikuwa hapa na wazee. Mimi napima na cheki venye rada inaenda. Hakuna venye mzae anaweza kuja hapa kaa tu ashabomolewa. Hakuna hata time amwambia kijana chukue kura, hakuna mali ametufungulia ID zichukuliwe. Wamadhe wetu bado wanaosha vyombo huko, wanaosha matajiri vyombo na sisi tunafanya kazi. Hizo ni vitu gani? Hizo ni vitu tunafanya 2026. So ilikuwa a very controversial point. Hii point Octo anasema that wamadha kutoka Kibich bado wana clean vitu na nini. Because kuna tunauliza what's the alternative, but from me I look at it as that political talk where you say a few things, maybe sometimes kurile up crowd ama kuirally, but yeah, I think that would still continue. I don't think it's I think with that we'd talk more about minimum wage. Yes, that should be the talk, minimum wage, that mtu akikuja oshe for this amount of time, how are they supposed to be paid? That would be the talk, but so I understand also walikuwa anti part, but I also understand that it's politics, and in politics you have to promise big things. Wamadhe wetu, madada wetu, bro, change iko kwa vijana. So wanajua hapa kuna Sorero na Wanaguaya. Sisi hatuogopi Orero, bro. Kwa nashinda Orero ni nani? Orero ni ule msee wa enda upatie Ruto. Na kungalea wasi walikuwa na drive on the wrong side of the road, wakakuwa blocked, alafu wakaongea mbaya, enda waambie Ruto. Those ones, huo msee mmoja walikuwa kwa passenger side ni Orero. Najua, it's one of those politicians, like if you look at what Kenneth Okoth represented, and then you look at Orero, you'll be like, damn. How the mighty have fallen. I don't even know how to put it. Ninakwambia, mimi siogopi Orero, bro. Na mimi nasimama hapa 2027, nitakuwa board baya.
Ya tatu na ya mwisho. Mheshimiwa Babu Owino ameniambia niwasalimie. Yes. So alipitisha salamu za Babu Owino, and it was interesting that also Winnie pia alibaki amepitisha hizo salamu, not just za Babu Owino but also za Sifuna. That's why Sifuna alienda hapa akitweet history ya chogo. Kuna shida chogo ni nini? Chogo manishaga last born. So in the process when Winnie was saying that you can't copy paste Baba ama wezi copy paste Raila, that ended up ikijaz Sifuna sana, akabaki ameputio story ya nini chogo na cheki. But still kulikuwa na the other side, and the other side is the older side, and this older side I don't know what they're trying to achieve, and I'd even want to know what buda kama Oburu anatry kufanya, because let's assume we want to keep it in the family, and by keeping it in the family is keeping some level of influence within the whole Odinga ama Oginga family. I think the prudent thing to do right now would be, if there's someone who's shining a lot, it's Winnie. It would be to let her shine. But the fact that you have this octogenarian, and you can see his struggles, you can see how, najua, cause age you catch up na all of us, najua, there's nothing wrong na kuwa mzee, it's just that it catches up with all of us, and you can see that ubuda kuna vile na struggle sana, but even as ana struggle bado anataka kuendelea kulidi party, and the only thing that's going to save this party is the young vote, najua, and can this guy inspire the youth to vote? Niliitwa huko Butere, na nilipoitwa huko mimi nilienda huko kukula kidogo lunch as breakfast. Attempts by the ODM party leader to broker truce failed as Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya had been invited to attend the Kakamega town meeting was a no-show as it took off after the first meeting in Butere. So ukiangalia kitu ingine pia ina happen within ODM, apart from hii rift ya the young versus the old, even the old themselves are united. So kuna hii side ya kina Oburu, alafu kuna side ingine ya kina Oparanya na cheki, and it's interesting. So mseka Oparanya, I think out of the respect for Oburu alishow up hapa, afu akabaki amejitoa. So it is a lot of chaos in that, but nataka tu to focus on Obuda and we just see, like, is he inspiring enough? Mimi nilikuwa na waziri Oparanya, nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja, na palipo wazee hapaharibiki nini jambo. Okay, so palipo wazee hapaharibiki jambo. But is it that? Because tukiangalia hii story, of course, vile nilikuwa nasema, this is a sort of story that brings up a lot of division. So in the process, kuna watu watangalia Winnie as someone who, as the heir to the throne, ama as someone who at least needs to be given a chance, not just because of her dad, but because she has those qualities, like charismatic qualities. Ekonene, najua mwaka ni mpya lakini injili ni ile lemfi. So kama uko US, uko UK, uko Canada, ama uko the UAE, na unatry kutuma do Kenya, baki umechangamka, ingia lemfi, utabaki umepata the most competitive rates. Lakini apart from that, on your first transaction ya $100 or more, utapata $20 sign up reward. So unangoja nini? Baki umechangamka, chap ingia lemfi, international payments for everyone. Ekonene. But on the other side, kuna watu hataki hiyo story. Wale wanasema tu that this girl is just trying to ride on her father's name. And in the process, of course, one of the guys ule hatakagi story za Winnie, ndio msa anaitwa Robert Alai. So Robert Alai alikuwa ameandika nyako mopong makoro dwaro nindo giwuongi. So nyako mopong ni dame, like a mature girl, saizi anataka kulala na budake. Okay, that makes no sense. Afu kaendelea, yawabe ungeo dholuo adier. Sasa nyinyi mnajua Kijaluo vizuri ama mnajua Luo culture vizuri. Then akaendelea, koro imako mandbabau ma udongodo. Sasa unashika makende ya babako ile ule umebaki na yeye. Okay. Then yawajo Luo oknyali yie
gimachal kamae. Saa wajaka hawezi kubali kitu nakaa hivi. So history ya kushika Buddha sehemu nyeti anamaanisha the fact that this girl is challenging Oburu. Oburu does not inspire. Unajua Oburu does not, and I think wase kama hawa, I think akina lie, I understand that this is someone who's much younger and it's a girl and maybe most probably you never liked her from day one, because yes, nishachekigi hata kitambo kabisa udem nani, I think nishaonagata Alaya can blame somehow for some of the losses za budake. So I understand that sort of resentment where you feel like you're young and you've come from nowhere. Why should you have things easy because your dad was Raila? Najua. But on the other side, you have to look at it this way. Okay, so I can look at it from your point here. She's young. But another way, maybe I can also look at it comes to so Alai is so invested in the broad-based government that hataki this other arrangement that hajui itaenda wapi. First of all, hapendi Sifuna, number 1. So, number 2, hapendi Babu Owino. Number 3, ana feel Winnie iko entitled. So, kuna hiyo side. I don't like those people. Then, there's the other side of the government. He feels like he's part of the broad-based government, and this so-called broad-based government tayari Aulichikimseka Ahmed Nasir anasema hiyo ndio ilimprotect from ile story ya kutoa nini ule alitoleaga ule buda mwingine mguu wa kuku, si ndio? So broad-based government ndio ilimsave allegedly. Then on top of that, kumbuka kulikuwa na ile scaffold yake ya keja fulani Masai za Runda, and the reason why that case was going nowhere was also, I remember nikianalyze your story nikisema if you're part of the broad-based government nacheki, even I think I ended up having this conversation na Kisiangani ile time kwa nauliza Kisiangani like your story ya would you what was I asking Kisiangani kwa nauliza Kisiangani kama anaweza baki ame sell out for a piece of land in Runda. Of course Kisiangani alipatiana the politically correct thing. Kisiangani, that was politically correct, because the reality is a lot of us would sell out for a piece of land in Runda. In the opportunity yako kuniambia you're the first guy with integrity hapa Kenya and you never sell out. So yeah, so kuna hiyo. So hiyo ODM tuendelea kuicheki tuone ni aje, but it's very interesting man, history ya watu kufinyana nini. But oh damn, kabla niache history ya watu kufinyana, what was funny was the reaction. Now waswali endapo kireact to what Alai alikuwa ameandika, and I found this to be super hilarious because yeah, kunaga kituaga funny kama exchange ya kijaka, because people will tell you things that you don't want to hear. So wacha nianze na vile nimekwambia. So alikuwa ameandika hii nyako mapong bla bla bla, alafu ya wajo luo oknyaliye gimachal kamae, alafu ikasema warit uru chike magluo. This is like let's preserve Luo traditions. Alafu kanika chira ni ile kas nishaibongaga juu yake. It's just that one word where Luos used to use anything they could not explain, they'd claim it's chira. So of course ungekuwa na diabetes unakufa, wanakupatia sembe, your situation gets worse, they take it as chira. Wanakupatia soda, ujakani kulikuwa nayo shit ukiwa na malaria, unajua hana appetite, patia yeye soda. So na try kuimagine raya iko na diabetes, but yeah soda. So the first thing ile kwa hii comment ya line hapo jini ni chieth dau. Kaujui chieth dau ni nini? Ni mavi ya nyanyako, like damn. Alafu kuna msaka mwandikia ufuwa naka chieth. Hiyo na nyinyi ni wa jinga kwangu kama mavi. Alafu kuna aliambiwa ni kichwa haujasikia hii, tena wakaandika ile place ya baba was 1 in a million, you cannot copy paste baba, you cannot copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Hiyo ni kitu Winnie alikuwa amesema, so hiyo iko hapo. Alafu kuna nani tena hapo, alafu nini I am Ushaga, I think yeye alikuwa ameandika kitu kingine, nyithindo matinde paro ni chama mane wuongi ochako chalo kambi wuongi. Watoto wa siku hizi wanafikiria kuwa ile chama baba yao walianzisha inafanana na kampuni ile baba yao ameanza. Kambi ni kampuni, then kwa kambi ema nyithindo donje kamargi. Kampuni ndio watoto wanaingia kama ni yao. Ok chama si chama.
Winnie owe mondo chama odonge. Winnie awache chama ikue kubwa. Opar Jimmy Kibaki mane oketo kore ni manage PNU. Akumbuke Jimmy Kibaki alitrai kujifanyisha anaweza kumanage PNU. Ere PNU sani. PNU yuko wapi sasa hivi? Unacheki? So ilikuwa ni hivyo. Alafu kuna mse akamwandikia Chike Magluo Okcham Kakech Owuok. Alafu hiyo ni like the Luo traditions cannot be eaten when people are hungry. So yes, this was a very funny thing to read. Oh damn, okay. Yeah, kuna ija upiko nenya mochiegi. Okay, hizi ni zile vile nakwambiaga history ya nduthi ile la upenda kuenjoy nayo. So yes, that's the drama that's happening to ODM. Will ODM survive all this? I don't know, but it's interesting to see, like, is Winnie Odinga the heir to the throne? Najua na ile alisemaga kitu moja ni the king is dead but the throne lives on, ama kitu kama hiyo. Na kuna kitu moja alisemaga during the funeral, which I found to be very interesting. But now it's her versus Oburu. Oburu represents the old. Oburu represents the status quo. She represents that new vibrant energy. So who's going to survive and who's going to win? Mi sijui, lakini zabaki umeniambia your views hapa kwa comments. And vile musemaga, good morning ekanene.